இந்த HDFC பேங்க் உடைய சிறப்பு என்னவென்றால் வெறும் சில மாதங்களில் இந்த பேச்சுவார்த்தைகள் எல்லாம் ஆரம்பித்து சுமார் 2-3 மாதங்களுக்குள் இந்த பணியெல்லாம் ஆரம்பித்து இவ்வளவு சிறப்பாக காம்ப்ரிஹென்சிவாக எந்தெந்த பள்ளியில் என்னென்ன தேவை இருக்கு என்று கண்டறிந்து அந்தந்த பள்ளிக்கு அதையெல்லாம் செய்து இன்றைக்கு இருக்கிற குறையை நிறைவேற்றி திருத்தி இதுவரைக்கும் இல்லாத தொழில்நுட்பத்தை வாய்ப்புகளை மாணவர்களுக்கு அளிப்பதில் மிகவும் சுறுசுறுப்புடன் வேகமாக திறமையாக செயல்பட்டிருக்கிறார்கள். அதற்கு நான் என் பாராட்டுகளையும் என் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இங்கே வங்கியிலிருந்து வந்திருக்கிற அதிகாரிகள் பலருக்கு தாய்மொழி தமிழ் அல்லாத வேறு மொழியாக இருக்கலாம் என்ற காரணத்தினால் நான் சில வார்த்தைகளை ஆங்கிலேயத்தில் கூற விரும்புகிறேன். பேரறிஞர் அண்ணா நம்மளுக்கெல்லாம் கற்றுக்கொண்ட அடிப்படையில் 2 மொழி கொள்கை 2 லாங்குவேஜ் பாலிசி அடிப்படையில் ஆங்கிலேயம் அந்த லிங்க் லாங்குவேஜாக இருக்கிறதுக்கு இது ஒரு உதாரணம். In the Dravidian ideology, we have always held that education is the fastest way to achieve inclusion and social justice. In particular, education provided to those who have historically not had education, starting with the legislation compelling primary education for boys and girls in 1921 under the Justice Party government under Dayaki in the Madras Presidency Legislative Council. If Tamil Nadu is where it is today, there were probably 2 or 3 major decisions taken in the 1920s that brought us to this unique status. And we do have a unique status. We are the only large, rich state that also has high development indicators, human and social, very affordable access to healthcare, gross enrollment ratio double the national average at above 50% in tertiary education, more than 85% of girls 18 years old having completed +2 or high school, a poverty rate that is about 1/4 of that of the state of Gujarat that has roughly the same per capita GDP or GSDP as Tamil Nadu. Therefore, I say we are in a very unique place. And if we are in that unique place, there are 2 or 3 key philosophies that have continued over a century that brought us here. The first is empowerment of women. Madras Presidency was the first to legislate women the right to vote and to stand for office, and we had the first Deputy President of the Legislative Council back in the 1920s. The second was universal education and compulsory education, as I said, starting 102 or 3 years ago for elementary school, now progressing to where we are. And the third was the communal GO, which provided quotas based on the percentage of the population for all communities to participate in the opportunity set and ensure that every area, every community, every location had forerunners who could provide coattails, who could create a pipeline, who could set an example, who could be an advisor to their respective communities and their locations and their families to further progress in life. Because it is that important to us, we take great efforts in trying to provide the best quality education, particularly at the bottom of the pyramid, to those who cannot afford to pay for private education and private tuition. While the state can do some things well, the state has historically not been very efficient in the application of funds or the maintenance of buildings and things like that. And that is a universal problem apart from politics. Under those circumstances, we have relied on
civic-minded citizens, particularly those who have progressed in life, who want to put back into the community, and who want to set an example or a high watermark for others to emulate. In Madurai, we had the luxury that the founder of one of the biggest tech companies in India, HCL, did part of his education in Madurai at a school called the Ilango School in Madurai North constituency, which is close to my house. And his company's CSR spending created a model school at his alma mater, which has turned out to be an impressive achievement, producing spectacular results in terms of educational outcomes, but also extracurricular and rounding of personalities and employability types of skills. I think based on that as the benchmark, I'm very happy to note how effectively and how quickly HDFC has helped us replicate some proportion of that many-year, decade-long transformation, not just in one school, but in 5 schools. And in a comprehensive way, from a library to smart rooms to other facilities, whitewashing, and fixing up toilets, providing better drinking water, and books in various subjects. So I want to conclude by saying that I cannot thank or praise HDFC Bank and its CSR foundations and the principals who worked on this project, both within the bank and the foundation. I very much appreciate your focus, your dedication, your execution skill, and your ability to get this much done this quickly. So thank you to all of you. I hope this is the beginning of a relationship that will see many more improvements with many more corporates. And in that sense, I must additionally thank you for paving the way and setting the example for others to follow. I hope your visit to Madurai has been pleasant and fruitful. I look forward to spending some time with some of you to know each of us better. And I hope that over time you will get to see the results of your investment into this community and the improvements that it provides to people's lives, to students' progress. And you will find the satisfaction equally or greater from such initiatives that you do from being a successful bank and elevating your share price. So let me thank you again for your tremendous efforts, the finances, more importantly the focus in education. And on behalf of all the students from all the schools, the teachers, the administration, the officers, myself, the mayor, the deputy mayor, the councillors, and most importantly my chief minister, I thank you very much once again and applaud you for your efforts. Thank you. அரசு பள்ளி மாணவர்களின் தேவை இருந்து அவர்களும் நவீன தொழில்நுட்பத்தை அதிகமாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்று முனைப்போடு செயல்பட்டு வரும் நமது மாண்புமிகு நிதி மற்றும் மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி. விழாவினை தொடர்ந்து நமது பள்ளியில் புதிதாக கட்டியிருக்கும் HDFC வங்கியின் பங்களிப்புடன் செயல்படும் நவீன வகுப்பறை கட்டடங்களை திறந்து வைக்குமாறு பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். நேரடியாக திறந்து வைக்குமாறு பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இந்த வண்டி விடுங்க. உள்ள கொஞ்சம் போ. பாப்பா. பின்னாடி வைக்கிறேன்.
கேமரா கீழே இருக்குங்க. கேமரா கீழே இருக்குப்பா. ஏய் கேமரா கீழே இருக்கு. அப்புறம் ஆள் எடுக்க முடியாது பாத்துக்கலாம். ஏய் கீழே கீழே கேமரா கேமரா கீழே இருக்குப்பா. ஏய் கேமரா கீழே இருக்குப்பா. கேமரா கீழே இருக்கு. சார் அப்படியே போகும் சென்டரில் எங்கிட்ட வந்து லென்ஸ் பண்ணு இப்படி வந்து வலி பின்னாடி வாங்க இல்ல அந்த பக்கம் பேசுங்க உள்ள உள்ள உள்ள
அதன் மூலமாக உற்பத்தி செய்த பொருட்களை மகளிர் சுய உதவி குழுவினர் நம் பார்வைக்கு வைத்துள்ளனர். அதை மாண்புமிகு நிதி மற்றும் மனிதவள மேலாண்மை துறை அமைச்சர்கள் பார்வையிட வருகிறார்கள்.